那我们来看这一道的 RA， 它的标题呢叫做 The Spelling System。Alright， 我们先来看第一句话。The problem begins with the alphabet itself。好，注意这个当中啊，字母表它叫做 alphabet。那前面的话呢，就是 problem 要重读就可以了。The problem begins with the alphabet itself。注意这个 with the 都要轻读啊。The problem begins with the alphabet itself。好，接下来一句它比较长的，我们首先要注意断句哈。Building a spelling system for English using letters that come from Latin, despite the two languages not sharing exactly the same set of sounds, is like building a playroom using an IKEA office set. Alright， 这个句子我刚刚说的比较长，大家一定要注意好断句。你像这两个破折号的地方，首先一定要断一下。前面说的是 building a spelling system for English， 可以断一下 using letters that come from Latin， 啊，用这个拉丁语当中的字母嘛。Despite the two languages not sharing exactly the set of sounds. Despite the two languages, despite the 我们都要轻读，然后到了这个 two languages 的时候呢，语调上去就可以了。Despite the two languages not sharing exactly the same set of sounds， 因为我们是强调否定的，所以在这个 not 也可以重读出来。Two languages not sharing，OK？ 然后呢，这个 is 前面破折号我们要断一下了。Is like building a playroom。Using an IKEA office set， 啊，就像是用宜家的办公室的这些东西来做一个玩具游戏房一样。Alright, it's like building a playroom using an IKEA office set。大家这个学会了吗？不是特别难的一个 RA， 但希望大家能抓到重点。Alright。